Dear students, welcome to Digital Logic Design. In this subject, we are going to see first topics like number system, number-based conversion, complements method, binary codes. Why these topics have been taught to us is a very big doubt to all of us. Let us clarify this. Okay, we'll start the session. Now, we know that we have several type of input devices like we have keyboard, mouse, and scanner. Through all these input devices, we will give the information or data to the processor. What does the processor consist of? A processor consists of control unit, memory unit, arithmetic and logic unit. This processor, which language it can understand? Processor can understand binary language. We can understand decimal language. Here, in this, the input device through which we are giving is keyboard. So through keyboard, we are trying to give some information. So here, when we press any key through keyboard, inside this, there will be a scan code generated. This scan code is then processed and it is converted into the key pressed into whatever the we have key that have been pressed, it will be processed and then it is converted into binary form. So here the data, whatever we are giving through the keyboard, will be scanned first and then it is converted into binary form. Now this binary data is fed into the memory unit. So it is stored inside the memory unit. Now this data will be given to the control unit. There are certain times we will call the decoder. When we'll use a decoder? When we will use a decoder? When we have several inputs and we want to decide any one of it, then we will talk about a decoder. Here in arithmetic unit, there are several operations like addition, subtraction, multiplication, and division is there. So, for performing these operations, which operation should be performed will be decided by the control unit. So, how the control unit means it will fetch the data, it will decode the instruction, and it will decide what type of operation should be done by the ALU. Now, the opcodes will be fetched from the memory, and as it received a command from the control unit, it will do certain operations. So, it will be decided by the control unit. Now it will perform that operation. And then the result is stored inside the memory. Now this result is again in binary form. But what language we can understand? We can understand the decimal or alphabets. All this we can understand. So out on the monitor, we are expecting our human language or whatever the convenient language for us, whether it is alphanumeric character, whatever it is comfortable for us. So inside it is in binary form. Again, the binary data need to be converted into decimal. And this decimal value, now it should be converted into ASCII code because it has to give it to the monitor. So a unique binary code will be, or a unique code, ASCII code will convert into a user comfortable form. Therefore, the decimal value will be converted into a format suitable for display by the ASCII code and it will be displayed on the monitor. Once again, I'll give the summary in Telugu. కీబోర్డ్లో మనం ఏదైనా ప్రెస్ చేస్తే స్కాన్ కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ స్కాన్ కోడ్ వచ్చాక దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి మనం ఏదైతే కీ ప్రెస్ చేసామో దాన్ని బైనరీ ఫామ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. వచ్చిన ఈ బైనరీ డేటాని మెమరీలో స్టోర్ చేస్తాం. స్టోర్ చేసిన మెమరీలో నుంచి కంట్రోల్ యూనిట్ ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని తీసుకొని డీకోడ్ చేశాక ఏ వర్క్ చేయాలనేది అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్కి డిసైడ్ చేసి చెప్తుంది. అంటే అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ చేయాలా, ప్లస్ చేయాలా, అడిషన్స్ చేయాలా, సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలా, మల్టిప్లికేషనా, డివిజనా, ఏ వర్క్ అనేది డిసైడ్ చేసేది ఏంటి? కంట్రోల్ యూనిట్. సో కంట్రోల్ యూనిట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ని డీకోడ్ చేసిన తర్వాత డిసైడ్ చేసి
అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్కి ఇస్తుంది. అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేశాక రిజల్ట్ని మెమరీలో స్టోర్ చేస్తుంది. మెమరీలో స్టోర్ అయి ఉన్నది బైనరీ ఫామ్లో ఉంది. మనకు అర్థమయ్యేది మనకి ఆల్ఫా న్యూమరిక్లో అర్థమవుతుంది. సో ఈ బైనరీ నుండి మళ్ళీ డెసిమల్కి కన్వర్ట్ చేస్తారు. ఈ డెసిమల్ ఆర్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ వాల్యూస్ కన్వర్ట్ అయిన డేటాని ఆస్కీ కోడ్లో కన్వర్ట్ చేస్తే అప్పుడు మనకి మానిటర్లో క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇన్పుట్ కీబోర్డ్లో నుంచి బైనరీ కన్వర్షన్ జరుగుతుంది. బైనరీ నుంచి మళ్ళీ అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్లో ఆపరేషన్స్ జరుగుతాయి. ఆపరేషన్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మనం చదువుకునే 2's కాంప్లిమెంట్, 9's కాంప్లిమెంట్ ఇవన్నీ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. అంటే సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలంటే 2's కాంప్లిమెంట్ మెథడ్ వాడతాము. ఎక్కడ వాడతాము? ఏఎల్యూలో వాడతాము. డీకోడింగ్ అనేది చదువుతాము. ఎక్కడ చదువుతాము? కంట్రోల్ యూనిట్ డీకోడ్ చేస్తుంది. డీకోడింగ్ జరుగుతుంది. మెమరీ యూనిట్ ఏం చేస్తుంది? వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ చేస్తుంది. సో రిజిస్టర్స్ గురించి చదువుతాం. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనం వచ్చిన రిజల్ట్ అనేది బైనరీ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ డెసిమల్ కింద కన్వర్ట్ చేసి డెసిమల్ నుంచి మానిటర్కి కంఫర్టబుల్గా ఉండే యాస్కీ కోడ్లోకి కన్వర్ట్ చేసి ఆ తర్వాత అవుట్పుట్ మానిటర్కి డిస్ప్లే చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద ఆపరేషన్ గోస్ ఆన్ ఇన్సైడ్ ద కంప్యూటర్. దట్స్ వై వీఆర్ స్టడీయింగ్ ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ like complements or decoder or registers or number systems or different type of codes we are studying for this purpose. Okay.